Hello, ni kuri Niyotech wazaniye bagarutse, ariko mbere yuko mbazaniye ikintu cyiza kirenze abantu bakoresha computer ndetse na telefone, ikibazo cy'uko window yawe iba not activated. They are very simple to solve that issue. Here is some key, very interesting key. We can remove this problem on your Windows. Murikire neza tujyane, maze kandi like na subscribe kuri Niyotech, maze turebe uburyo dukemura iki kibazo. Mbere na mbere kuri window yawe urabona hano kuri hariho your Windows is not activated. Wahabonye your Windows is not activated successfully. Go to setting and activate your window. Uko tugiye kubikora ya kuri Windows yawe hano hasi wandikemo ngo window share. Ayibonye window share ifungure, urana hano handikemo ngo window power share ifungure, and right click kandi kuri run as administrator ifunguke gato kandi yes ya urabona ko haje new window yawe ifungutse gutya. Uraza wandikemo iyi code ngiye kukwereka. Iyi code ngiye kukwereka niyo urandika ukandikamo hano. Iyi code yanditswe yitwa iram space http cron/get.activated.win space run/iex. Code no yandikamo hano kuyanditsemo niyo code ishobora kwactivatinga ya window yawe, kandi enter kirezo kanya gatoya tugezeho gato cyane. Urana uko itangiye. Iyi ngiyi ni uburyo wactivatinga window yawe mu buryo bwose. Ayibonye kanya nk'ako kubumbya iraba ibaye window yawe iraba ibaye permanently. Window yawe iraba ibaye permanent. Tekereze urabona no haje uburyo butangaje butatu bikahenda tuse nkaho increasing size. Hano hari icyo activate network. Dushaka activatinga Windows 1 turaza kwa activating na office yacu. Reka tugende hano twe turakanda umubare 1 birajya bihita bikora cyane. 1 ugiye kwa activatinga window yawe. Ihute tugezeho kanya gato yabize ya ariko mukandira like na subscribe kugira ngo muzajye mubona amakuru meza ameze neza cyane. Urabona iraje Windows 11 Pro, it should be connected. Tugiye kujyaho turebe ukuntu iba activated. Tugezeho gato turebe tugerezeho gato turebe, ariko wibuke gushyiraho na internet. Wibuke gushyira internet please, ntabwo byakunda utashyizeho internet. Tugerezeho gato internet iri kugenda gahoro. Wibuke gushyiraho internet. Yes, urabona ko ibaye successful. Bagiye guhita batubwira ngo window is activated permanently. Urabona barakubwiye ngo deal done. Urabona birarangiye. Your window activated successfully. Urabona ibaye window yawe ibaye excellent. Urabona ututuntu twiza kibisi. Iyo itabaye successful iba ari umutuku. Ariko urabona bisubiza window 11 is permanently activated with digital license. Digital license. Urabona ubwo tugiye gusubira inyuma, tugiye kwa activatinga na office. Twakoze rimwe kuri Windows, ubwo tugiye kuri kabiri office.
ubu nawe ubutaha uzikorere ya office window activated successfully. Hano n'indi nayo turayikoze, tukande 1 n'ubundi nanone activated, kugira ngo bihite bijyana neza cyane, window ibe window ndetse na office yayo bibe successfully. Ibi bintu nyabuna mubikore muti tubikora ari amasomo turi kwigisha, biri education purpose, ntabwo ari ukubikoresha mu bikorwa byo guhangana na Windows, ahubwo ni uburyo bwo kwiga. Hari igihe biba ngombwa ko amakuru yakoresha mu kwiga ariko atari ibyo guhangana na Windows. Microsoft nta muntu uhangana nayo. No one play with Microsoft. This is the educational purpose. Kadutegerezeho turebe Microsoft Office nayo ikaba activated. Ahangaha biroroshye cyane, biroroshye. Don't play. Izi ni features ni important cyane. Iyi ni Windows, izi ngizi ni software baba barashyize muri computer nk'abantu bazikoze kugira ngo activating Windows yacu mu buryo buri simple, buri simple. Urabona Microsoft Office DTR, successfully clearing for all user account. Urabona Office is permanently activated forever and ever. Window ndetse na Microsoft Office bibaye activated me all the time. Thank you. Mukande kandi like na subscribe kugira ngo andi makuru indi video zabagereho mu minsi mike cyane. Ndabakunda cyane. Ciao.